Well, as much excitement continues on with Myanmar's opening economy, now there is ongoing concern as yesterday Amnesty International came out with a very significant report saying that there have been allegations of and also evidence of abuse towards Myanmar residents by Chinese and also Canadian mining giants in Myanmar. Let's talk about it with Kunopakul Nimsamanpan, the editor here in the studio. Sawasdee ka. Kunopakul, and today we're going to take a look at the report itself because we have online with us here on the phone the corporate crimes researcher of the International or Amnesty International, Meghna Abraham. Sawasdee ka. Hello. Hello. Hi, can you tell us about how the report was conducted and what you found? Yes, thank you. Thank you for having me on the show. We visited, Amnesty International visited Myanmar and went to the area and interviewed people who are affected by the project last year in March. And since then, we've been doing a very detailed investigation where we've drawn on a number of sources, including health experts, environmental experts, weapons experts, and also conducted searches into companies and their structures and documents in multiple jurisdictions. And we released this report which highlights multiple findings of serious human rights abuses and also potentially illegal activity by the companies yesterday. How long this been going on? This project has been on for almost 2 decades. So we've looked at for example, forced evictions, where people were driven off their land for the project without any compensation or due process that happened after 1996 and 97. And roughly how many people were abused and how big the area was involved? This is a very big area. There's an existing mine and there's a new mine, a very large mine that's being developed. There's also a sulfuric acid factory. There are about 26 villages around these facilities with over 25,000 people living there. And the abuses have affected thousands of people. So thousands of people have already been forcibly evicted. Many more are at risk as the new mine proceeds. And many, many people are at risk because of severe environmental pollution. Now, in your report, you said that only in December 2014, there was a woman who died and several others who were injured from police abuse. How did this come about, and how is the international community actually reacting to such violence as the country itself is opening? Yes, this is a very serious and tragic incident. There were clashes between the police, between the police and community members who were protesting the Chinese mining company's subsidiary, that's Wanbao mining subsidiary, taking over land for the project. And the police used firearms and live ammunition, which killed one woman, which is a serious breach of international law, because they should not have used firearms and live ammunition in that situation. The company has suspended its attempt to take over the land for the moment, but we are concerned it will resume. There has been some international monitoring and reaction, but it is simply not enough. 2 years ago, there was a very serious attack on protesters where the police used a highly toxic explosive substance, which it should be completely illegal for them to use, against monks and villagers. And there was some international criticism that time as well, but we are seeing the same kind of behavior repeat. And the Myanmar government is not putting in protections to make sure that its police complies with international standards when it's policing protests or policing situations related to the mine. And a lot more is needed from other governments to critique and stop this practice. How the international community should respond to what you have just said? Well, we think it's very important that all governments, which includes governments in the region like Thailand who have investment in Myanmar, but all governments must put in safeguards from their side to make sure that their companies are not involved in human rights abuses in Myanmar. So we're calling both on the Myanmar government and on other governments. I just want to ask about Ivanhoe Minings of Canada. You had in your report 1996, they went in with a joint venture. Then in 2007, they divested. Are you saying that perhaps maybe there should be investigations in Canada into what happened then? Yes, we are. So we are concerned about the fact that Ivanhoe Mines which is now called Turquoise Hill Resources, has benefited from human rights abuses related to this project. But we are also asking the Canadian government and the government of the United Kingdom to open an investigation because the evidence we have collected
suggest that there may have been breaches of economic sanctions in those countries. And so we are asking those governments to open a criminal investigation into the company. Okay, well, we'll have to see how that will fall through. Thank you so much, Meghna, for being with us here. ก็ถ้าเกิดว่าสรุปนะคะ we'll speak in Thai now because we have very little time ก็คือว่าก็มีรายงานจาก Amnesty International ในเรื่องของ abuse ของคนพม่าจากเหมืองจากแคนาดาแร่ทองแดงกับจีนอยู่ที่เมืองชื่อโครงการโมนีก็คือว่ามีสองส่วนนะคะคือความจริงมนวาถ้าเกิดมนวาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีสเบตังกับSNK แล้วกันค่ะ SNK อันหนึ่งก็คือว่ามันทำงานตั้งแต่ปี1980 ปีแล้วเขาบอกแต่ตอนนี้มีอีกโครงการหนึ่งเล็ดปาดุงซึ่งตอนนี้มีเรื่องของการประท้วงแล้วก็การยิงฆ่าคนแล้วก็การใช้สารต่างๆคุณปุ๊เป้และท่านผู้ชมคือผลกระทบเนี่ย26 หมู่บ้านนะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ของAmnesty International เขาไปสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมาก็ประมาณ 25,000 คนครับพื้นที่ใหญ่โตมากเป็นเหมืองแร่ทองแดงและเป็นการลงทุนของบริษัทแคนาดาบริษัทจีนนะครับแคนาดาถอนแล้วนะครับแต่ว่ามีการตั้งคำถามว่าช่วงที่แคนาดาเข้าไปในนั้นมันเป็นช่วงที่มี sanction อยู่ครับซึ่งตอนนั้นประเทศพม่ายังไม่เปิดถูกคว่ำบาตรจากนานาชาตินะครับและทั้งหมดนี้คุณปูเป้และท่านผู้ชมสำคัญเพราะว่าเมียนมาหรือพม่าเนี่ยเขาเป็นสมาชิกอาเซียน AEC ปีนี้กำลังปีที่ AEC เต็มรูปแบบนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายนะครับAmnesty และหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าชะตากรรมของคนพม่าเนี่ยชาวบ้านที่มีรู้อยู่ในจะถูกขับไล่จากพื้นที่นะครับยึดพื้นที่เวลาจะไปต่อต้านประท้วงเนี่ยโดนเสียชีวิตเป็น1 รายใช่ไหมคือถ้าเกิดพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับพม่าก็อาจจะแบบไม่ค่อยแยกเท่าไหร่แต่อันนี้แคนาดาเข้ามาแล้วแล้วก็ต้องตั้งคำถามว่าสหรัฐอเมริกาจะตอบโต้ยังไงในเรื่องของนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ everybody is looking to investing into Myanmar so if you have all these allegations coming up which I think people really anticipated they would come อาชญากรรม that they would comeคุณปุ๊เป้พูดภาษาไทยนิดนึง corporate crime เนี่ยเป็นเรื่องใหม่พอสมควรในบ้านเรานะครับแต่ต่างประเทศเขาติดตามคือการทำธุรกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่ผิดกฎหมายและทำให้เป็นส่วนที่เป็นอาชญาเป็นสิ่งที่เป็นอาชญากรรมอาชญากรเนี่ยก็มีผลกระทบมากโดยเฉพาะประเทศเปิดใหม่อย่างพม่าใช่ค่ะต้องจับตาดูนะคะว่าต่อไปประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนจะทำยังไงซึ่ง if you really think about it in the past nothing really has been done but it is a very big situation especially since we're looking into modernizing Myanmar and this will have to of course stand up to the standards internationally as well so there you go that's the report if you have any questions you can always find me on Twitter at chao._now26 as for now สวัสดีค่ะ